নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। চলে এসেছি আর একটা নতুন ইটিং মেনু নিয়ে। মেনুতে কী কী আছে চলো একবার দেখিয়ে দিই। এখানে আছে আমড়া দিয়ে টক ডাল, গরম গরম বেগুন ভাজা, আর এখানে আছে ঝিঙা ভাতে মানে কাঁচা লঙ্কা তেল দিয়ে মাখা ঝিঙা ভর্তা, আর এখানে আছে লোটে মাছের ঝুড়ি, আর এখানে আছে নারকেল দিয়ে কচুর শাকের ঘন্ট, আর এখানে আছে এটা হলো পুঁটি মাছ, সমুদ্রের পুঁটি। এটা কোনো দেশি পুঁটিও না, সরপুঁটিও না, সমুদ্রের পুঁটি মাছ। এটা আমি কোনোদিন খাইনি এর আগে, এবার ফার্স্ট টাইম খাবো। তা দেখি খেয়ে কেমন লাগে, আশা করি ভালো লাগবে। দেখতে তো খুব দারুণ হয়েছে, পুরো ইলিশ মাছের মতন সর্ষে দিয়ে করেছি। তাহলে চলো, আজকে অনেক কিছু রান্না করেছি, খাওয়াটা শুরু করা যাক। যদি বন্ধুরা ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু বন্ধুরা একদম ভুলো না। প্লিজ আমাকে একটু সাপোর্ট করো, আমার একটু পাশে থেকো। তাহলে চলো খাওয়াটা শুরু করছি। আজকে অনেক দেরিও হয়ে গেছে, আজকে একটু ঘরদোরগুলো ঝেড়েছিলাম। একচোট রান্নাবাড়ি করে তারপরে এবার একবারে তো একার হাতে সব ঝাড়া হয় না, একটা একটা করে ঝাড়ছি। তাহলে চলো খাওয়াটা শুরু করি। প্রথমে একটু গরম গরম বেগুন ভাজা দিয়ে খেয়ে নিই। চলো ফার্স্ট বাইট। কচু শাকটা আজকে ছোলা বাদাম ঘরে ছিল, দিতে পারিনি কারণ রাতে ভিজাতেই ভুলে গেছি, ওই জন্য শুধু নারকেল দিয়ে করেছি।
ভালো খেতে মাছটা। মাছটা খেতে খারাপ না, ভালো, কিন্তু একটু কাটা আছে, বাচ্চাদের পক্ষে মানে একটু অসুবিধা। এই মাথাটা খেলাম না, কাটা। আর ভিডিওটা আজকের মতন, তোমরা ভালো থেকো।